পৃষ্ঠা 111 continued. Critical estimate of the poem. Carl Dennis's The Greenhouse Effect, written in August 1985, stands as a remarkably prophetic prophetic poetic creation. Its strength lies in its profound depiction of a terrifying future where scientific facts are presented with his prediction about the future to come. One of the poem's most remarkable parts is the correct prediction about the environmental environmental consequences consequences if the current trend of environmental degradation degradation continues and we remain indifferent about those. The grain belts grain belts BELTS will shift to other places on the world and the present green belts will be converted to dust bowls, dust bowls, meaning deserts or barren land, barren land. The cities and towns will fight for survival, living ornamented aristocratic lifestyle. They will have to fight for food and transportation, transportation. Economy, economy will be ruined, social structure will be destroyed. So, forgetting the elm or ELM or oak trees, people will have to try to cultivate practical nut trees. Suburbs, suburbs will be converted to farms and cultivation. Suburbs will be converted to farms for cultivation. Those lands which are until now forbidden for common men, like Greenland and Antarctica, Greenland, land, and Antarctica, Antarctica, as those are covered with deep layers of ice, will be the last resort to build up civilization, civilization, as those lands will be free from ice with greenhouse effects, and the present habitable lands will be deserted. Beyond the environmental, the poem offers sharp social and economic commentary. Dennis neatly illustrates how climate change redesigns global power changes with new, quote, great powers, unquote, emerging and former leading powerful countries facing poverty and irrelevance, irrelevance. Public services will be eroded, eroded, and we will shift towards a more utilitarian, less comfortable daily life. Those are symbolically presented by practical nut trees and a return to walking. The poem suggests that a diminished environment inevitably leads to a diminished existence. কবিতার সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। কার্ল ডেনিসের কবিতা দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট, যা 1985 সালের আগস্টে রচিত, এক গভীর দূরদৃষ্টি ও সতর্কবার্তায় পরিপূর্ণ কাব্য সৃষ্টি হিসেবে মূল্যায়িত হয়। এটি নিছক একটি কবিতা নয়, এ এক আশ্চর্য ভবিষ্যৎবাণীমূলক রচনাও, যেখানে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে কবির কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিপুণভাবে মিশিয়ে ভবিষ্যতের এক ভয়াবহ চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। কবিতার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির মধ্যে একটি হল, যদি এইভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে থাকে আর পরিবেশের প্রতি আমাদের উদাসীনতা চলতেই থাকে,
তবে তার পরিণতি কী ভয়াবহ হতে পারে তা কবি নিখুঁতভাবে আগাম আভাস দিতে পেরেছেন। কোট, গ্রেইন বেল্ট এর আনকোট স্থানান্তর, উর্বর জমির ধূলিধূসর মরুভূমিতে রূপান্তর, শহর ও নগরের অস্তিত্বের সংকট, খাদ্য ও পরিবহনের জন্য সংগ্রাম, সবই স্পষ্ট ভবিষ্যৎ দৃশ্যরূপে কবিতায় উঠে এসেছে। আলংকারিক জীবনযাপনকে ভুলে গিয়ে মানুষকে বাঁচার জন্য বাস্তবিক প্রয়োজনীয় গাছ, যেমন কার্যকরী বাদাম গাছ আনকোট চাষ করতে হবে। শহরতলির শৌখিন আবাসগুলো কৃষি জমিতে রূপান্তরিত হবে। যেসব স্থান এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, যেমন গ্রিনল্যান্ড ও আন্টার্কটিকা, যেগুলি বরফে আচ্ছাদিত, সেগুলি বরফ গলনের ফলে নতুন সভ্যতার জন্য উপযুক্ত স্থান হয়ে উঠবে। অন্যদিকে বর্তমানে যেখানে আমরা বসবাস করছি, সেই উর্বর জমিগুলি হয়ে উঠবে বন্ধ্যা, বসবাসের অনুপযুক্ত। শুধু পরিবেশগত দিক থেকেই নয়, এই কবিতা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এক তীব্র সমালোচনা করে। ডেনিস দেখান কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যকে ওলট পালট করে দেবে। নতুন কিছু দেশ কোট গ্রেট পাওয়ার আনকোট হয়ে উঠবে, আর বর্তমানে শক্তিশালী দেশগুলোর পতন ঘটবে। তারা গরিব ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। সরকারি পরিকাঠামো ভেঙে পড়বে। সমাজ এক কঠোর বাস্তবমুখী ও কম আরামদায়ক জীবনের দিকে অগ্রসর হবে। কবিতায় কোট কার্যকরী বাদাম গাছ আনকোট ও ট্রলি বা হেঁটে চলার প্রসঙ্গগুলি এই পরিবর্তনের প্রতীক। কবি এই বার্তা দেন যে পরিবেশের অবক্ষয় আমাদের কেবল প্রাকৃতিক জীবনকেই নয়, বরং আমাদের অস্তিত্ব ও সভ্যতাকেও সংকটে ফেলতে বাধ্য করবে। ক্ষয়িষ্ণু পরিবেশ মানেই ক্ষয়িষ্ণু অস্তিত্ব। এই কঠিন সত্যটি কবিতার সবচেয়ে প্রভাবশালী উপসংহার। Features of the poem explained in a diagram, 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 ছকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা কবিতাটির বৈশিষ্ট্যগুলি। হিউম্যান অ্যাকশন অ্যান্ড লাইফস্টাইল অফ দ্য প্রেজেন্ট ডে ওয়ার্ল্ড, আজকের পৃথিবীর মানুষের কাজ ও জীবনধারা। উইল লিড টু, ত্বরান্বিত করবে। দ্য এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট, দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, পরিবেশের ওপর প্রভাব, গ্রিন হাউস এফেক্ট এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন। উইল বি ম্যানিফেস্টেড অ্যাজ, প্রকাশিত হবে। ইমিডিয়েট ফিজিক্যাল কনসিকুয়েন্সেস লাইক ড্রট, DROUGHT, ড্রট, heavy rain, earthquake, 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 lightning and thunder, soil erosion, 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 fertile lands becoming barren, etc. তাৎক্ষণিক বাস্তবিক ফল হিসেবে যেমন খরা, অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প, বজ্রবিদ্যুৎ, ভূমিক্ষয়, সুফলা জমি বন্ধা হয়ে যাওয়া প্রভৃতি। উইল লিড টু, এগুলি চালিত করবে। লং টার্ম সোশিও ইকোনমিক কনসিকুয়েন্সেস, ওয়াইড স্প্রেড পভার্টি অ্যান্ড হার্ডশিপ, প্রেজেন্ট সোশ্যাল ইকোনমিক aesthetic, AESTHETIC, aesthetic structure will break down, দীর্ঘমেয়াদী আর্থসামাজিক প্রতিক্রিয়া, ব্যাপক দারিদ্র্য এবং কষ্ট, বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক নান্দনিক কাঠামো ভেঙে পড়বে। রেজাল্টিং ইন, ফলাফল। dire consequences, DIRE, dire consequences where the world will be changed drastically, where the mere survival will be a hard struggle. পৃষ্ঠা 112। চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে পৃথিবী ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হবে এবং বেঁচে থাকাই চরম সংগ্রামের রূপ নেবে। ইমপ্লিসিট মেসেজ, অন্তর্নিহিত বার্তা। It's a warning designed to provoke thought and motivate change. We must have to show our accountability, ACCOUNTABILITY, accountability for the future.
এটা এক ধরনের সতর্কবার্তা, যাতে আমরা ভাবতে শুরু করি এবং পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হই। ভবিষ্যতের জন্য আমাদের দায়বদ্ধতা প্রমাণ করতেই হবে। Symbols and images. SYMBOLS, symbols and images, IMAGES, images. Images, dust bowls, ধুলোর পাত্র, evokes a sense of environmental disaster and economic decline. এটি পরিবেশে বিপর্যয় এবং অর্থনৈতিক অবনতিকে প্রকাশ করে। Nut trees and vegetables, বাদাম গাছ ও শাকসবজি, represent practically and self-sufficiency in a changed world. এগুলো পরিবর্তিত পৃথিবীতে বাস্তবতা এবং আত্মনির্ভরতার প্রতীক। Walking to work or crowding on trolleys, TROLLIES, trolleys, হেঁটে বা ঠেলাগাড়িতে ভিড় করে কাজের জায়গায় যাওয়া, highlights a shift towards a more sustainable, 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 less artificial lifestyle. এটি আলোকপাত করে এক ধরনের পরিবর্তনকে যা অনেক বেশি বেঁচে থাকার উপযোগী এবং কম কৃত্রিম জীবনধারণ প্রণালী। শিপ গ্রেজিং ইন পাবলিক স্কোয়ার্স, জনবহুল এলাকায় ভেড়া চড়ে বেড়ানো। সিম্বলাইজেস আরবান ডিকে অ্যান্ড দ্য ডিক্লাইন অফ সিভিলাইজেশন, এটি ব্যাপক অর্থে বোঝায় শহরের অবনতি এবং সভ্যতারও অবনতি। সিম্বলস, গ্রিনল্যান্ড অ্যান্ড আন্টার্কটিকা অ্যাজ নিউ গ্রেট পাওয়ার্স, গ্রিনল্যান্ড এবং আন্টার্কটিকায় নতুন শক্তিধর দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ। রিপ্রেজেন্টস দ্য শিফটিং ব্যালেন্স অফ গ্লোবাল পাওয়ার অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স ডিউ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, এটি বোঝায় জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পৃথিবী ক্ষমতা ও প্রভাবের ভর কেন্দ্র পরিবর্তনকে। টেম্পলস ইন রোম, রোমের মন্দির, symbolizes cultural heritage and the importance of preserving historical structures. এটি রূপক অর্থে সাংস্কৃতিক পরম্পরা এবং ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলিকে রক্ষা করার গুরুত্বকে বোঝায়। Carthage, CARTHAGE, Carthage and Korean armadas, KOREAN, Korean armadas, ARMADS, armadas, কার্থেজ এবং কোরিয়ার নৌসেনা বাহিনী represents the rise and fall of global powers, highlighting the impermanence of dominance. রূপক অর্থে বোঝায় পৃথিবীর শক্তিধর দেশগুলির উত্থান ও পতন। এটি বিশেষভাবে উল্লিখিত করে কর্তৃত্বের স্থায়িত্বহীনতাকে। বিচ অ্যান্ড নেটিভ বিচ ব্যান্ড, সমুদ্র তট এবং সমুদ্র তটের স্থানীয় ব্যান্ড বাজনা। BEACH, বিচ অ্যান্ড নেটিভ বিচ ব্যান্ড, symbolizes a nostalgic, NOSTALGIC, nostalgic longing for a simpler, more carefree time despite the changing world. রূপক অর্থে বোঝায় পরিবর্তনশীল পৃথিবীতেও মানুষের সাদাসিধে চিন্তাভাবনাহীন সময়ের প্রতি স্মৃতি বেদনাতুর আকাঙ্ক্ষা। Other notable elements: contrast, বৈপরীত্য, the poem contrasts the past with elms and oaks, with the future with nut trees and vegetables, highlighting the impact of climate change. কবিতায় বৈপরীত্য টানা হয়েছে অতীত অর্থাৎ এলম ও ওক গাছের সঙ্গে, ভবিষ্যৎ বাদাম গাছ শাকসবজির সঙ্গে, যেখানে জলবায়ুর পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। আইরনি, পরিহাস, the speaker's tone often employs irony, downplaying the significance of losing global dominance while emphasizing the importance of adapting to change. বক্তার গলার বাচনভঙ্গি প্রায়শই পরিহাসে ভর্তি, যেখানে পৃথিবীর কর্তৃত্ব হারানোকেও ছোট করে দেখানো হয়েছে
আর অন্যদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টিকে। These images and symbols work together to create a delicate survey of the consequences of climate change and the human response to it. এই সমস্ত রূপক এবং ব্যঞ্জনাগুলি একসাথে তৈরি করে এক সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, যা বোঝায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফল এবং এতে মানুষের প্রতিক্রিয়া। ফিগার্স অফ স্পিচ, বাক্যালঙ্কার, সিমিলি, উপমা, simile, simile. A comparison is made between two unlikely objects and the point of comparison is clearly stated. দুটি ভিন্নধর্মী জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হয় এবং তুলনা করার বিষয়টি স্পষ্ট করে বলাও হয়। If we don't want the place to fall like temples in Rome, Rome, don't want sheep to graze in our squares, as they grazed in the Forum for 1,000 years. Greenland and Antarctica will join the new great powers. Metaphor, Rupok, metaphor, metaphor, Rupok. A metaphor is a figure of speech that describes a person or object by referring to something else, implying a resemblance, resemblance, resemblance between them. এটি এমন এক বাক্যালঙ্কার যা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বর্ণনা করে অন্য কিছুর প্রসঙ্গ টেনে এবং দুটির মধ্যে মিলও দেখায়। The plains states will be abandoned as giant dust bowls. Greenland and Antarctica will join the new great powers. So what if we have lost our high place to stronger Carthages? Personification, 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 ব্যক্তি সত্তা আরোপণ, the attribution of a personal nature or human characteristics to something non-human, or the representation of an abstract quality in human form. পৃষ্ঠা 113। এতে ব্যক্তিসত্তা বা মনুষ্যগুণ আরোপ করা হয় কোনো বস্তুর ওপর, অথবা কোনো বিমূর্ত ধারণাকে মনুষ্যরূপে উপস্থাপন করা হয়। Greenland and Antarctica will join the new great powers, ignoring the heats from the Arctic on the radio. Poem at a glance, basic information. Poet, কবি, কার্ল ডেনিস। Title, শিরোনাম, The Greenhouse Effect. First published, প্রথম প্রকাশ 1985, 1985 সাল। The speaker, বক্তা, the poet persona himself, কবি নিজেই। Type of the work, রচনাটির ধরন, ইকো পোয়েট্রি, ECO-POETRY, পরিবেশ সম্পর্কিত কবিতা, ইকো পোয়েট্রি, পরিবেশ সম্পর্কিত কবিতা। ফর্ম, গঠন, ফ্রি ভার্স, VERSE, ফ্রি ভার্স, মুক্ত ছন্দ। স্ট্রাকচার, অ্যাবসেন্স অফ স্ট্যান্জা ব্রেক, STANZA, স্ট্যান্জা, ব্রেক, BREAK, স্তবকহীন। রাইম স্কিম, ছন্দ। ক্যাজুয়ালি, CASUALLY, ক্যাজুয়ালি, রেগুলার পেন্টামিটার, PENTAMETER, পেন্টামিটার, প্রচলিত পেন্টামিটার। থিম, বিষয়বস্তু, দ্য পোয়েমস টোন শিফটস বিটুইন contemplative, 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 and urgent, reflecting both the beauty and fragility, FRAGILITY, fragility of nature, and the anxiety surrounding its degradation. কবিতাটির বাচনভঙ্গি চিন্তাশীল এবং স্বনির্বন্ধ ভাবের মধ্যে ওঠানামা করে,
যা প্রকৃতির সৌন্দর্য ও ভঙ্গুরতা এবং এর অবক্ষয় ঘিরে থাকা উদ্বেগ উভয়কেই প্রতিফলিত করে। মুড, আবহ, ন্যারেটিভ অর মেডিটেটিভ প্রোগ্রেশন, বর্ণনামূলক অগ্রগতি। টোন, বাচনভঙ্গি, লং ডিসকার্সিভ, DISCURSIVE, discursive lines, conversational, CONVERSATIONL, conversational tone, দীর্ঘ বিস্তারিত পংক্তি কথোপকথনের ভঙ্গি। ন্যারেটিভ স্টাইল, NARRATIVE, ন্যারেটিভ স্টাইল, STYLE, রচনা শৈলী, ফার্স্ট পার্সন ন্যারেশন, উত্তম পুরুষে বর্ণনা। Information from the poem. The poem starts with the central theme of the poem, climate change and global warming. কবিতাটি শুরু হয় কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু নিয়ে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন। As temperature will gradually rise, the areas where now crops are produced will slide towards the poles as there the ice will melt. তাপমাত্রা যেহেতু ক্রমশ বাড়ছে, তাই যে সমস্ত এলাকায় বর্তমানে শস্য উৎপাদন হয় সেই এলাকাগুলো সরে যাবে মেরু অঞ্চলের দিকে, কারণ সেখানকার বরফ গলে যাবে। The existing plainlands which are now used as agricultural, AGRICULTURAL, agricultural lands, and for residential purposes will turn to dust bowls or deserted land, DESERTED, deserted land. বর্তমানের সমতল ভূমিগুলি যা মূলত কৃষি জমি এবং বসবাসের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তা ধুলোর পাত্র বা পরিত্যক্ত ভূমিতে পরিণত হবে। The present ice-covered lands like Greenland and Antarctica will be the new powerful countries after melting of the ice. গ্রিনল্যান্ড এবং অ্যান্টার্কটিকা প্রভৃতি দেশ যেগুলি বর্তমানে বরফে ঢাকা, সে দেশগুলি বরফ গলে যাওয়ার পরে হয়ে উঠবে নতুন শক্তিশালী দেশ। For our benefits and to get more help, even if we let the new powers fight against each other, our situation will be much poorer than the present. নিজেদের উপকারে এবং আরও বেশি সাহায্য পাওয়ার আশায় আমরা যদি নতুন শক্তিধর দেশগুলিকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়েও দিই, তাহলেও আমরা বর্তমানের তুলনায় অধিক দরিদ্রই হয়ে পড়ব। The society will be changed. The present tillable lands will be deserts. Suburban areas will start farming for survival. সমাজের পরিবর্তন হবে, বর্তমান চাষযোগ্য জমিগুলি মরুভূমিতে পরিণত হবে, শহরতলি এলাকার মানুষজন বেঁচে থাকার জন্য চাষ শুরু করবে। Cities and towns will be full of poor people as their prosperity will be snatched away by other countries like Greenland, Antarctica or Korea. শহর ও নগরগুলি দরিদ্র মানুষে ছেয়ে যাবে, কারণ তাদের সমৃদ্ধি গ্রিনল্যান্ড, অ্যান্টার্কটিকা বা কোরিয়ার মতো দেশগুলি ছিনিয়ে নেবে। In cities and towns, people will go to their working place, walking or on trolleys as they will be too poor to afford car. শহর ও নগরে মানুষজন পায়ে হেঁটে বা ঠেলাগাড়িতে করে কর্মস্থলে যাবে, কারণ তারা এতটাই গরিব হয়ে যাবে যে গাড়ির খরচ জোগাড় করতে পারবে না। Beside the roads of the cities, nut trees will be planted in place of elm or oak trees. রাস্তার দুপাশে এলম গাছ বা ওক গাছের পরিবর্তে বাদাম গাছ লাগানো হবে। ভেজিটেবলস উইল বি কাল্টিভেটেড ইন দ্য ফ্রন্ট লন, বাড়ির সামনের বাগানে সবজি চাষ হবে। দ্য নোন সিটিজ উইল সাফার ফ্রম ইকোনমিক্যাল ব্রেকডাউন, সো দ্য ট্যাক্স কালেকশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট উইল বি মাচ লেসার। চেনা শহরগুলি অর্থনৈতিকভাবে মুখ থুবড়ে পড়বে, তাই সরকারের কর আদায়ও কমে যাবে। So the government will not be able to maintain the public buildings. Citizens will have to donate free labor to save those buildings from ruin.
তাই সরকার সরকারি ভবনগুলি রক্ষণাবেক্ষণ চালাতে পারবে না। ওই সমস্ত ভবনগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নাগরিকদের স্বেচ্ছাশ্রম দান করতে হবে। পৃষ্ঠা 114। So all the duties of day-to-day life must be maintained by the citizens. তাই প্রতিদিনের জীবনের সমস্ত কর্তব্যই নাগরিকদের পালন করতে হবে। To gather bread and butter will be a Herculean task. Herculean, Herculean. প্রতিদিনের খাবার জোগাড় করাটাই কষ্টকর কাজ হয়ে উঠবে। The condition of Europe will be as vulnerable, vulnerable, vulnerable as Rome, and as in those days Carthages, Carthages, Carthages were the rivals of Rome. The new powers will be against European countries. ইউরোপের অবস্থাও প্রাচীন রোমের মতো অনিশ্চিত হয়ে পড়বে, আর তখনকার দিনের কার্থেজরা যেমন রোমের শত্রু ছিল, নতুন শক্তিধর দেশগুলিও সেভাবে ইউরোপীয় দেশগুলির বিরুদ্ধাচরণ করবে। দ্য নিউ পাওয়ারফুল কান্ট্রিজ উইল সেল দেয়ার প্রোডাক্টস ইন মাচ লেসার প্রাইস। দ্য আমেরিকানস অ্যান্ড ইউরোপিয়ানস উইল রিমেন স্যাটিসফাইড উইথ চিপ বিচ সং এনজয়মেন্ট বিকজ অফ দ্য নেগলিজেন্স অ্যান্ড ইনডিফারেন্স। Americans, 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 Europeans, Europeans, Europeans. নতুন শক্তিধর দেশগুলি অনেক কম দামে তাদের মালপত্র বিক্রি করবে। অবজ্ঞা এবং ঔদাসীন্যের কারণে আমেরিকাবাসী এবং ইউরোপীয়রা সস্তার সমুদ্রতটের গানের মজাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। দ্য নিউ পাওয়ার, কোরিয়ান আর্মাডা, উইল ক্যারি অন দেয়ার সার্ভেইলেন্স, SURVEILLANCE, সার্ভেলেন্স রাউন্ড দ্য আর্থ। নতুন শক্তিধর দেশ কোরিয়ার নৌসেনা বাহিনী সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের টহলদারি বজায় রাখবে। ফ্রম আর্কটিক রিজিয়ন সিগন্যালস অফ ওয়ার্নিং ফর দ্য ইউরোপিয়ানস উইল কাম, বাট they will remain indifferent, and for this reason they will face the inevitable ruin, ruin, that Rome faced once upon a time. উত্তর মেরু অঞ্চল থেকে ইউরোপীয়দের জন্য বারবার সতর্কবার্তা আসবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা উদাসীনই থাকবে এবং এই কারণে এককালে রোমের মতো তাদেরকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হবে। ওয়ার্ড নোটস অ্যান্ড অ্যানোটেশনস। দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট. This is the scientific term for the process by which gases in Earth's atmosphere, 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 trap heat leading to global warming. Dennis uses this specific term, grounding his poetic vision, vision, vision in scientific reality, scientific, scientific reality, even before it was widely understood by the public. It immediately signals the poem's environmental concerns and its predictive, predictive nature. এটি হলো একটি পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত নাম, যে পদ্ধতিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে থাকা কিছু গ্যাস তাপকে আটকে রাখে, যার ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটায়। ডেনিস এই বিজ্ঞানসম্মত নামটাই ব্যবহার করে তাঁর কাব্যিক দৃষ্টিকে বৈজ্ঞানিক বাস্তবে নামিয়ে এনেছেন। সাধারণ মানুষ বিষয়টিকে বুঝে ওঠার অনেক আগেই। এটি পরিবেশ নিয়ে কবিতাটির দুশ্চিন্তা এবং পূর্বাভাসমূলক প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয়। গ্র্যাজুয়াল, GRADUAL, গ্র্যাজুয়াল, প্রোগ্রেসিং স্লোলি অর বাই ডিগ্রিজ, ক্রমশ। ট্রেন্ড, টেন্ডেন্সি, TENDENCY, টেন্ডেন্সি, ধারা, প্রবৃত্তি। লাইকলি, প্রবাবলি, পারহ্যাপস, সম্ভবত। গ্রেইন বেল্টস, a region known for the cultivation of grain crops,
শস্য উৎপাদনের এলাকা। স্লাইড, গ্লাইড, পিছলে যাওয়া, সরে যাওয়া। পোলস, সাউথ পোল অ্যান্ড নর্থ পোল, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু। প্লেইনস স্টেটস, Plains states refers to a group of 10 US states situated in the central Great Plains region, primarily known for their flat or gently rolling terrain, dry and semi-arid, semi-arid arid grasslands, and significant agricultural activities. These states from north to south are Montana, 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 North Dakota, North, North, Dakota, Dakota, South Dakota, Wyoming, 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 Iowa, Iowa, Nebraska, 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 Colorado, Colorado, Kansas, Kansas, Oklahoma, Oklahoma, and Texas, Texas. Abandoned, uninhabited, deserted, পরিত্যক্ত, বসবাসহীন। Giant, huge, enormous, 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 সুবিশাল। Dust bowls, dust bowls, an area of land where vegetation has been lost and soil has been reduced to dust and eroded, especially as a consequence of greenhouse effect. একটি এলাকা যেখানে গাছপালা মরে গেছে এবং মাটি ধুলোয় পরিণত হয়েছে এবং ক্ষয়ে গেছে, বিশেষত গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাবে। গ্রিনল্যান্ড, Greenland is the world's largest island and autonomous, autonomous, autonomous territory, territory, territory within the Kingdom of Denmark, 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 and is situated in the North Atlantic Ocean. It is geographically, geographically, it is geographically a part of North America, but is culturally and politically closer to Europe, especially Denmark. Greenland is predominantly, predominantly covered by an ice sheet. গ্রিনল্যান্ড হল পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ। এটি ডেনমার্কের অধীনে একটি স্বয়ংশাসিত অঞ্চল এবং উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত। ভৌগোলিকভাবে এটি উত্তর আমেরিকার অংশ, কিন্তু সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে ইউরোপীয় দেশগুলি, বিশেষত ডেনমার্কের কাছাকাছি। গ্রিনল্যান্ড মূলত পুরু বরফের আস্তরণে ঢাকা। পৃষ্ঠা 115। Antarctica. Antarctica is Earth's fifth largest continent, primarily covered in ice and known as the coldest, windiest, and driest continent. It's a polar desert with extremely low temperatures and snowfall, and it contains a significant portion of the world's freshwater reserves frozen in its vast ice sheet. অ্যান্টার্কটিকা হল পৃথিবীর পঞ্চম সর্ববৃহৎ উপমহাদেশ। এটি মূলত বরফে ঢাকা এবং সবচেয়ে শীতল, সবচেয়ে ঝোড়ো বাতাসপূর্ণ ও শুষ্ক উপমহাদেশ। এটি হলো মেরুদেশীয় মরুভূমি, যেখানে তাপমাত্রা অত্যন্ত কম এবং অত্যন্ত তুষারপাত হয়। এই উপমহাদেশ হলো পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য স্বাদু জলের ভাণ্ডার, যা জমে বরফের আস্তরণ তৈরি করে। গ্রেট পাওয়ার্স। গ্রেট
পাওয়ারফুল কান্ট্রিজ, মহাশক্তিধর দেশগুলি, প্লে অফ, ব্রিং play off, off, bring two people or countries into conflict or competition for one's own advantage, নিজের স্বার্থে দুজনকে বা দু দেশকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়া। aid, aid, help, সাহায্য। tillable, 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 capable of being tilled, tilled, চাষযোগ্য। suburbs, 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 an outlying district of a city or town, especially a residential one, শহরতলি এলাকা যা সাধারণত বসবাসের জায়গা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। give way, be replaced, পরিবর্তিত হওয়া। farms, farm houses, খামার বাড়ি। too poor to own car, people in the cities will be so poor that they will not be able to afford a car, শহরের মানুষজন এতটাই গরিব হয়ে যাবে যে তারা গাড়ির খরচা জোটাতে পারবে না। ক্রাউডিং, ফিল এ স্পেস, জায়গা ভর্তি করা। ট্রলিজ, trollies, ট্রলিজ, কার্ট, ঠেলাগাড়ি। প্র্যাকটিক্যাল, ইউজফুল, ব্যবহার্য, বাস্তবসম্মত। elm, elm, a kind of a tree, এক ধরনের গাছ। lawn, 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 a ground covered with grass in front of house, উঠোন। tax base, tax, bac, base, tax base, a tax base is the total value of all of the assets, income and economic activity that can be taxed by a taxing authority, usually a government. It is used to calculate tax liabilities, করের হার। করের হার হলো কারোর মোট সম্পদ, আয় এবং অর্থনৈতিক লেনদেনের সম্পূর্ণ মূল্য যার উপর কর আদায়কারী সংস্থা কর আরোপ করে। এক্ষেত্রে সাধারণত সরকার। একে ব্যবহার করা হয় বাকি কর হিসাব করার জন্য। পাবলিক বিল্ডিং, building, building. A public building generally refers to a structure that is owned, operated or managed by a government entity and is open to and used by the public for various purposes. সরকারি ভবন বলতে বোঝায় কোনো কাঠামো যার মালিকানা, চালন করার ক্ষমতা এবং ব্যবস্থাপনা করে কোনো সরকারি সংস্থা এবং এগুলি সাধারণ জনতার ব্যবহারের জন্য খোলা থাকে। ডোনেট, গিভ ফ্রি সার্ভিস, স্বেচ্ছাশ্রম দান করা। রেক, রেক, স্ক্র্যাচ অর স্ক্র্যাপ উইথ এ লং সুইপিং মুভমেন্ট, ঝাঁট দেওয়া বা পরিষ্কার করা। ট্রাক পয়েন্ট, TUCK, টাক পয়েন্ট, POINT, পয়েন্ট, a masonry technique used to repair and restore the mortar joints between bricks or stones. টাক পয়েন্ট হল রাজমিস্ত্রির কৌশল যা ইট বা পাথরের জোড় মুখ সরাতে বা পুনর্নির্মাণ করতে ব্যবহৃত হয়। ফেডারেল বিল্ডিংস, a federal building, FEDERAL, federal building, 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 refers to any building, structure or facility constructed, renovated, leased or purchased for use by the federal government. একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ভবন বলতে বোঝায় কোনো ভবন বা কাঠামো যা তৈরি হয়, সরানো হয়, ভাড়া দেওয়া হয় বা কেনা বেচা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দ্বারা। টেম্পলস অফ রোম, ancient Roman temples were monumental, monumental, monumental structures central to Roman religion and culture. While only a few survive in their complete form today, their ruins, their ruins offer a glimpse, glimpse into the architectural,
architectural, architectural prowess, prowess, prowess and religious devotion of the Romans. প্রাচীন রোমান মন্দিরগুলি ছিল রোমান ধর্ম এবং সংস্কৃতির সুবিশাল কাঠামো। আজকের দিনে সামান্য কয়েকটি অক্ষত রোমে মন্দির টিকে রয়েছে। অন্য মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ থেকে রোমানদের স্থাপত্য শিল্পের ক্ষমতা এবং ধর্মীয় ভাবের এক ঝলক উপলব্ধি করা যায়। গ্রেজ, GRAZD, গ্রেজ, ইট গ্রাস ইন এ ফিল্ড, মাঠে ঘাস খাওয়া। স্কোয়ার্স, SQUARES, স্কোয়ার্স, এ পাবলিক প্লেস অর প্লাজা, PLAZA, জনবহুল স্থান। ফোরাম, the marketplace or public square in ancient Rome, রোমের বাজার বা মানুষের মিলিত হওয়ার জায়গা। effort, attempt, প্রচেষ্টা। Carthage was an incredibly powerful and influential ancient city located on the coast of present-day Tunisia, TUNISIA, Tunisia. It was a major player in the ancient Mediterranean world, MEDITERRANEAN, Mediterranean world, renowned for its formidable, FORMIDABLE, formidable navy, vast trade networks, and eventually, eventually, its bitter rivalry with Rome. উপকূলবর্তী অঞ্চলে বর্তমান টিউনিসিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত অত্যন্ত ক্ষমতাধর এবং প্রভাবশালী শহর ছিল কার্থেজ। এটি ছিল প্রাচীন ভূমধ্য সাগরীয় জগতের এক উল্লেখযোগ্য সদস্য। এরা বিখ্যাত ছিল অপ্রতিরোধ্য নৌবাহিনী, বিশাল বাণিজ্য ক্ষেত্র হিসেবে, এবং ঘটনাক্রমে রোমের সঙ্গে এদের তিক্ত সম্পর্ক ছিল। Far flung, FAR, far hyphen, FLUNG, flung, distant or remote, duranto. Fleet, a group of ships sailing together, নৌবাহিনী। Merchandise, 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 goods to be bought and sold, কেনাবেচার মালপত্র। Cheaper, less costly, সস্তার। Beach, 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 a strip of land covered with sand in front of the sea, সমুদ্র তীর। পৃষ্ঠা 116। Korean armadas, Korean Navy armadas, Korean Navy. Armadas evoke military power and control. Korea is currently an influential East Asian nation, so the expression, quote, Korean armadas, unquote, is a chilling depiction of a new global order depending on the horrible change caused by the greenhouse effect and global warming. কোরিয়ান নৌবাহিনী দল, মিলিটারি ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণের প্রতীক। বর্তমানে কোরিয়া হল পূর্ব এশিয়ার একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী দেশ। তাই কোরিয়ান আর্মাডা শব্দবন্ধ আমাদের সামনে নতুন বিশ্বশক্তির এক হাড় হিম করা ছবি তুলে ধরে। যা গ্রিনহাউস এফেক্ট এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে ঘটবে। প্যাট্রল, PATROL, প্যাট্রল। গার্ড, ওয়াচ, পাহারা দেওয়া, নজর রাখা। Let them have their little time in the sun. The expression refers to the current generation or perhaps recent generations who are enjoying the benefits of industrialization and consumption without fully acknowledging or addressing the long-term environmental consequences. The, quote, sun, unquote, here represents prosperity, comfort, and perhaps even ignorance.
এই অভিব্যক্তিটি বর্তমান প্রজন্মকে নির্দেশ করে, যারা শিল্পায়নের সুফল ভোগ করছে পরিবেশের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের কথা স্বীকার বা গুরুত্ব না দিয়েই এরা উপভোগ করে চলেছে। সূর্য বলতে এখানে বোঝাচ্ছে সমৃদ্ধি, আরাম এবং সম্ভবত অজ্ঞতাকেও। We will say to ourselves, we will probably comfort ourselves though the actual situation is different. যদিও প্রকৃত অবস্থা ভিন্ন ধরনের, আমরা সম্ভবত নিজেদেরকে সান্ত্বনা দেব। sway, sway, dangle, 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 দোল খাওয়া। strains, 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 music, melody, গান, সুর। native beach band, music of bands enjoyed on the beach by the natives. It tells about carefree enjoyment without thinking about the future consequences. ব্যান্ডের গান যা সমুদ্র তটে স্থানীয় মানুষজন উপভোগ করে, এটি চিন্তাভাবনাহীন আনন্দকে বোঝায় যেখানে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কে কোনো চিন্তাভাবনাই নেই। ইগনোর, IGNORE, ইগনোর, ওভারলুক, অবজ্ঞা করা। দ্য হিটস ফ্রম দ্য আর্কটিক অন দ্য রেডিও, radio sends us message. Here from Arctic region, messages are coming about the, quote, heats, unquote, that is changing the world order. But we prefer to ignore those messages or remain indifferent about the climate change. রেডিও দিয়ে আমরা বার্তা পাঠাই। এখানে উত্তর মেরু অঞ্চল থেকে উত্তাপের বার্তা আসছে যে পৃথিবীর ক্রম পরিবর্তন হচ্ছে। এখানে উত্তর মেরু অঞ্চল থেকে উত্তাপের বার্তা আসছে যে পৃথিবী ক্রম পরিবর্তিত হচ্ছে, কিন্তু ওই বার্তাকে আমরা উপেক্ষা করে চলেছি, অথবা জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে আমরা উদাসীনই রয়েছি।